Hello dear students, welcome back to Physics in Telugu channel. How are you all? I hope you all are fantastic. సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు మనమైతే ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్లో టార్గెట్ సిరీస్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం అండ్ ఈ టార్గెట్ సిరీస్ మీకోసమే అని కూడా మీకు తెలుసు. దట్ ఈస్ ఫర్ ఐపీఈ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్లాస్ 11th and 12th అంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ బయో ప్రతి ఒక్క వీడియోస్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగులో దొరుకుతుంది. అండ్ ఐ హోప్ మీరు ఆల్రెడీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా పాస్అవుట్ చేసి ఉంటారని. సో అలాగే మనం చేసే ప్రతి ఒక్క క్లాసెస్ గురించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ నోట్స్ మీకు మన యాప్లో అవైలబుల్ ఉంది అని కూడా చెప్పాను. ఆ యాప్ గురించి అయితే మీకు డీటెయిల్గా కింద మన డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అయితే లింక్ అవైలబుల్ ఉంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ ఒకవేళ మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే వాటి మెటీరియల్స్ కూడా ఆ యాప్లో ఉంటుంది, ప్లస్ మాక్ టెస్ట్కి సంబంధించిన పేపర్స్ కూడా మీకు ఆ యాప్లో ఉంటాయి. కాబట్టి సో డౌన్లోడ్ ద యాప్ రైట్ నౌ. అండ్ టుడే అగైన్ జూనియర్ బాటనీకి సంబంధించిన మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ చాప్టర్ నుండి, ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ చాప్టర్ నుండి మనం 2 marks క్వశ్చన్స్ని టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ మై డియర్ స్టూడెంట్. సో ప్రీవియస్గా మనం ఆల్రెడీ 8 marks క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేసాం. ఇది వరకు ఎవరైనా ఆ వీడియోని చూడలేదు అని అంటే ఫస్ట్ వెళ్ళి ఆ 8 marks క్వశ్చన్ అయితే ప్రిపేర్ అయ్యండి. అండ్ మనం ఈరోజు 2 marks క్వశ్చన్ అయితే ప్రిపేర్ చేద్దాం. ఇంకెందుకు డిలే, లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్, what type of specialized roots are found in epiphytic plants? Okay, epiphytic plants. First of all, what are epiphytic plants? Epiphytic plants ante the plants, okay, right, the plants which are growing on the branches of another plants. Okay, so epiphytic plants anaga ee plants entante, right, ee plants evante the plants, right, which will grow on the branches of another plants. Okay, let me show. Let us say idoka, right, branch of a mango tree. ఓకే, ఇదేది మ్యాంగో ట్రీ యొక్క బ్రాంచ్ ఇది. ఓకే, సో ఈ బ్రాంచ్ పైన వేరే ప్లాంట్స్ అనేవి ఇలా, రైట్, దాన్ని ఇలా చుట్టుకొని ఉంటాయి. అండ్ రైట్, ఈ బ్రాంచ్ పైన అయితే వేరే ప్లాంట్స్ అనేవి, రైట్, ఇలా అయితే సరౌండ్ చేసి ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లాంట్ని మనం ఆర్చిడ్, రైట్, దిస్ ఈజ్ ఆర్చిడ్ ప్లాంట్, ఫ్లవర్ ప్లాంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ద మ్యాంగో ట్రీ యొక్క బ్రాంచ్ పైన ఆర్చిడ్ అనే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ అయితే ఇలా సరౌండ్ అయ్యి ఉందన్నమాట. సో ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఆన్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ అనదర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిఫైట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆ మీనింగ్ అయితే మనకు అర్థమైంది. అయితే క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎపిఫైటిక్ ప్లాంట్స్? సో ఈ రూట్స్ని మనం వెలమెన్ రూట్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఈ ఆర్చిడ్ అయితే ఎపిఫైట్ ఎందుకంటే ఇది వేరే ప్లాంట్ యొక్క బ్రాంచ్ పైన గ్రో అవుతుంది. ఎపిఫైట్, ఎపి ఆన్ ది అనదర్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ద ట్రీ. ఓకే, సో ఈ ఆర్చిడ్లో ఏ రూట్స్ ఉంటాయి? వెలమెన్ రూట్స్ అనేవి అయితే ఫౌండ్ అవుతాయి. రైట్, సో వెలమెన్ రూట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఎపిఫైట్స్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ఇది 1 mark అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దేర్ ఫంక్షన్? రైట్, సో ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దీస్ రూట్స్ ఈస్ టు అబ్జర్వ్ ద మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్. సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ దీస్ రూట్స్, ఓకే, ఇది మ్యాంగో ట్రీ ఒక బ్రాంచ్ అండ్ దీని వైపు ఇలా చుట్టుకొని ఉంటుంది ఏంటి, ద ఆర్చిడ్ ఒక ప్లాంట్, లేదా వేరే ప్లాంట్స్ కూడా, ఒక వాండా అనే ప్లాంట్ కూడా వస్తుంది. సో మెయిన్ ఉద్దేశం వై దే ఆర్ సరౌండింగ్ లైక్ దిస్ అంటే, సో ఈ రూట్స్ అనేవి ఇలా పైకి వెళ్ళిపోయి, రైట్, దే అబ్జర్వ్ ద మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్ అండ్ సచ్ రూట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వెలమెన్ రూట్స్. ఓకే, సో ఎపిఫైట్స్ ఆర్ ద ప్లాంట్స్ which are growing on the branches of another trees. Okay, so epiphytes లో ఉన్న roots ఏంటి, వెలమెన్ రూట్స్. అండ్ ఈ రూట్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు అబ్జర్వ్ ద మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే క్లియర్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, how does the sucker of chrysanthemum,
Okay, how does the sucker of chrysanthemum differs from the stolon of jasmine? Okay, so sucker అనేది కూడా ఒక స్టెమ్ మోడిఫికేషన్ అండ్ స్టోలాన్ అనేది కూడా ఒక స్టెమ్ మోడిఫికేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సక్కర్ క్రిజాంథమమ్ అనే ఒక ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ లో ఈ సక్కర్ ఎలా డిఫరెంట్ ఉంది కంపేర్డ్ టు వెన్ వి కంపేర్ ఇట్ టు ద స్టోలాన్ ఆఫ్ జాస్మిన్. సో లెట్ us see what is the sucker and the stolon. So my dear, stolon, first of all, stolon వచ్చేసి right, it is sub aerial modification. Okay, stolon is a sub aerial modification, right? And ఇక్కడ ఏమవుతుంది the stolon లో, right my dear students? So what is happening, let us say this is the surface of the soil. I hope you can see. Okay, yes, right? So అండ్ ఇక్కడ జాస్మిన్ అనే ప్లాంట్ అయితే ఇలా గ్రో అవుతుంది అనమాట, రైట్? జాస్మిన్ ప్లాంట్ ఇలా గ్రో అవుతుంది అండ్ ఒక సైడ్ నుంచి ఒక స్టెమ్ ఆఫ్ దిస్ జాస్మిన్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇలా పైకి వెళ్తుంది, దెన్ ఇట్ టేక్స్ అ కర్వ్, రైట్? అండ్ ఎక్కడైతే నోడ్స్ అనేవి మళ్ళీ సాయిల్లో టచ్ అవుతుందో అండ్ అక్కడ నుండి మళ్ళీ అడ్వెన్షియస్ రూట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది అండ్ అగైన్ అ న్యూ ప్లాంట్ ఈజ్ డెవలప్, రైట్? అగైన్ ఇక్కడ నుంచి సైడ్ నుంచి ఒకటైతే ఇలా స్టెమ్ పైకి వెళ్తుంది, దెన్ ఇట్ టేక్స్ టర్న్ అండ్ ఎక్కడ అది డౌన్ నోడ్స్లో టచ్ అవుతుంది కదా నోడ్స్, అండ్ అక్కడ నుండి న్యూ ప్లాంట్ ఈస్ డెవలప్. సో ఈ స్టెమ్ని మనం ఏదైతే చూస్తున్నాం కదా దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టోలాన్. Okay, so stolon of a jasmine is an obliquely growing branch of an aerial stem. So first idi ila grow avutundi and then it is forming an arch. That is what the stolon. Ade mana chrysanthemum lo chuste, right? If I draw the chrysanthemum, yes, chrysanthemum lo em avutundannamata. Okay, now look at this. Let us say the chrysanthemum lo some part of the stem, okay, some part of the stem ఏముంటుంది అది అండర్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోతుంది, ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ అండర్ ద గ్రౌండ్ అండ్ ఈ పార్ట్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇట్ గ్రోస్ డౌన్, ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ గ్రోస్ ఇన్ ద హారిజాంటలీ, ఇలా హారిజాంటలీ కూడా గ్రో అవుతుంది. అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్రిజాంథమమ్ స్టెమ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ అండర్ ద గ్రౌండ్ అండ్ దెన్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ జస్ట్ ఇలా అవుతుంది, హారిజాంటల్ ఏమవుతుంది అనమాట అది స్ప్రెడ్ అవుట్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఒక స్టెమ్ అనేదైతే బయటికి వస్తుంది. ఓకే, సో ఈజ్ అన్ ఆబ్లిక్లీ గ్రోయింగ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ అన్ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్. సో ఈ స్టెమ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి బయటకు వస్తుంది, అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. అదే మనం స్టోలాన్లో చూస్తే స్టోలాన్లో సబ్ ఏరియల్ ఉందన్నమాట, ఏరియల్లీ అది బయటకు వస్తుంది, అండర్ గ్రౌండ్ అయితే లేదు, ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సాయిల్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ క్రిజాంథమంలో ఏమవుతుంది, ద సాయిల్ స్టెమ్ పార్ట్ కొంచెం అయితే సాయిల్లో ఉంటుంది అండ్ అక్కడ నుండి ఒక కొత్త స్టెమ్ అయితే బయటకు వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సక్కర్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, సక్కర్లో ఏమవుతుంది, the branch is actually growing from underground stem నుంచి ఇలా obliquely బయటకు వస్తుంది. అదే if you look at the stolon of jasmine, it is actually a aerial stem. So stolon లో ఏరియల్ గా ఉంది పార్ట్, ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఈస్ ది అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్. అయితే both of them they act as a vegetative propagation. Both of them they help in the vegetative propagation ante already I have told you what is the vegetative propagation, right? Giving rise to new plants kada from the vegetative parts of the plant. Vegetative parts anaga enti, right? The stem, the root, the bud, the leaves, these are the vegetative part. Okay, moving on to the third question, my dear. What type of inflorescence is found in fig trees? So inflorescence ante enti, that we have to know first, right? Inflorescence is nothing but the arrangement of the flowers. Inflorescence is the arrangement of the flowers on the main axis,
on the main axis. The arrangement of the flowers on the main axis is called as inflorescence. So question enti, what type of inflorescence is found in fig trees? Okay, fig trees, fig, అంజూర్ ఐ థింక్ ఆ ఫ్రూట్ని ఫిగ్ ట్రీ ఓకే అంజూర్ అని అంటాం మనం. సో ఆ అంజూర్ ఒక చెట్టులో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఉంటుంది అండ్ వై డస్ ద ఇన్సెక్ట్ బ్లాస్టోఫాగా, ఇన్సెక్ట్ పేరు వచ్చేసి బ్లాస్టోఫాగా. ఈ బ్లాస్టోఫాగా అనే ఇన్సెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఆ ఫిగ్ ట్రీనే ఎందుకు విజిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ పాయింట్, inflorescence in the fig trees. Okay, so inflorescence in the fig trees, fig trees lo manaki flowers yoka arrangement ela kanipistundi, it is hypanthodium. Hypanthodium, very important my dear. Fig tree lo right inflorescence right is hypanthodium found in this is fig tree. Okay, right, the inflorescence found in the fig tree is hypanthodium. So what is hypanthodium? It is a special kind of cymose inflorescence. Inflorescence anaga right arrangement of the flowers, right, arrangement of the flowers on the main axis. There are two types of inflorescence. One is racemose, another one is a cymose. Racemose lo we have discussed, racemose lo inflorescence okay ela untundi, acropetal lo untundi. Larger and the older flowers are at the bottom and younger flowers are on the top. Ade cymose lo it is reverse. Cymose lo ela untundante right, the larger flowers are the older flowers are on the top and the younger flowers are at the bottom. దీన్ని మనం బేసిపెటల్ అంటాం, బేసిపెటల్ ఆర్డర్. బేసిపెటల్ లో the larger and the older flowers are on the top and the younger flowers are on the bottom. అదే మనం రెసిమోస్ లో చూస్తే acropetal ఆర్డర్ ఉంటుంది. acropetal అంటే the larger one at the bottom and the younger ones are at the right on the top. So hypanthodium అనే ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అయితే మనము ఫిగ్ ట్రీస్ లో చూడొచ్చు అండ్ దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ cymose, right? And next question, why this insect blastophaga visit to the inflorescence? Okay, so ఈ ఇన్సెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫిగ్ ట్రీ ఫ్లవర్స్ ఎందుకు విజిట్ చేస్తాయి, ఎందుకు ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ని విజిట్ చేస్తాయి అంటే ఫర్ పాలినేషన్ కదా. దట్స్ అ సింపుల్ ఆన్సర్. ఫ్లవర్స్ నీడ్ దీస్ ఇన్సెక్ట్స్ ఫర్ ది పాలినేషన్ కదా, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ pollen grains, right? So flowers needs this for the pollination. Alage what is happening, they leave their eggs in the flowers. So both are getting benefit. Flowers are getting pollinated at the same time these insects also lay their eggs. ఈ ఇన్సెక్ట్ తన ఎగ్స్ గుడ్డు నేమ్ ఉంటుంది అవి ఈ ఫ్లవర్స్ లో పెడుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వై దే విజిట్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అగైన్ ఐల్ టెల్, inflorescence anaga the type of how the flowers are arranged. Flowers oka stem yoka main axis paina ela arrange ayyayi. So అందులో right they asked what type of inflorescence is found in fig tree. Fig tree లో hypanthodium అనే ఒక అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది, అనే ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి ఆ ఫిగ్ ట్రీనే ఎందుకు, ఈ బ్లాస్టోఫాగా అనే ఇన్సెక్ట్ పర్టికులర్ ఇన్సెక్ట్ ఈ ఫిగ్ ట్రీనే ఎందుకు విజిట్ చేస్తుంది అని అంటే రైట్, ఈ ఫిగ్ ట్రీ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ లో ఈ బ్లాస్టోఫాగా అనే ఇన్సెక్ట్ ఎగ్స్ ని లే చేస్తుంది. ఇదే ప్రాసెస్ లో పాలినేషన్ అనే ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతుందన్నమాట. సో బోత్ ఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, రైట్. What is the morphology of cup-like structure in Sathium? Okay, Sathium, right? ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ మై డియర్, రైట్? ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అనగా ఏంటి? ద అరేంజ్మెంట్ ఆర్ హౌ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఆన్ ద మెయిన్ యాక్సిస్ ఆర్ ద ఫ్లోరల్ యాక్సిస్. ఫ్లవర్స్ అనేవి ఎలా అరేంజ్ అయ్యో దాన్నే మనం ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మార్ఫాలజీ ఆఫ్ రైట్, హౌ ద మార్ఫాలజీ ఆఫ్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సాథియం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, సాథియం అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ cymose inflorescence. Again, it is a kind of cymose inflorescence. Cymose anaga emi, right?
సో బేసిపెటల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ద యంగర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అట్ ది బాటమ్ అండ్ ద ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అట్ ది టాప్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మెయిన్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో అది టర్మినేట్ అవుతుంది. గ్రోత్ అనేది కంటిన్యూస్ ఉండదు, రైట్. అది గ్రోత్ అనేది డెఫినేట్ ఉంటుంది, అంటే టర్మినేట్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అంటాం. సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ లో ఇది ఒక టైప్ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అ టైప్. సాథియం అనేది ఒక టైప్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బేసికలీ ఒక కప్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్. మార్ఫాలజీ ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ గివెన్. ఐ థింక్ the answer for this is wrong, my dear student. What is the morphology of the cup-like structure in Sathium? In which family it is found anamata? So Sathium lo I am just writing it down. So Sathium lo ఏమవుతుంది అనమాట, రైట్. Sathium లో కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా ఒక కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, లీఫ్ యొక్క అంటే లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ బ్రాక్స్ అంటాము. ద లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, దీన్ని మనం బ్రాక్స్ అంటాము. సో ఈ బ్రాక్స్ అనేవైతే రైట్ ఇలా ఒక కప్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇందులో రైట్ దే కవర్ రైట్ female reproductive structure and also they cover the male reproductive structure. Female reproductive parts and male reproductive parts naithe ikkada cover chestund anamata. So Sathium lo, right, so I am writing here, Sathium lo the bracts fuse or unite to form a cup-like structure, right, a cup-like structure which covers, right, which covers female and male reproductive organs. Female and male reproductive organs. Okay, and which family they are found? This is found in Euphorbiaceae family lo aithe we can find this. Okay, so cup like structure anedi okay ela form avutundi when the bracts are okay fused together to form a cup like a structure. Moving on to the next one, next question. Differentiate between actinomorphic and zygomorphic flower. Okay, so ikkada actinomorphic flowers are those flowers which can be divided into two equal halves from any axis or from any plane. Let us say this is a flower. Okay, right. Actinomorphic ante we can cut these flower into two equal halves. ఈ ఫ్లవర్ నైతే మనం రెండు ముక్కల్లో దాన్ని కట్ చేయొచ్చు అనమాట. టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ యాక్సిస్, ఏ యాంగిల్లో అయినా మనం దీన్ని కట్ చేసినా కూడా అవి టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ వన్, ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసినా మనకైతే టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ అనేది వస్తుంది. ఇదొకటి ఇక్కడ నుండి కట్ చేసినా కూడా టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. ఇఫ్ యూ కట్ ఫ్రమ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టూ ఈక్వల్ హాఫ్. సో actinomorphic flowers are the flowers which can be cut into two equal halves from any plane. So flowers can be cut into two equal halves in any vertical plane. Ade zygomorphic ante, right, it can be cut into two equal halves only in one plane. Okay, so when a flower can be divided, right, for example సో ఈ ఫ్లవర్ని ఇలా సెంటర్లో మాత్రమే వెన్ వి కట్ ఇట్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేన్, ఒక్క ప్లేన్లో మాత్రమే దాన్ని డివైడ్ చేస్తే దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్. యాక్టినో you can divide it into any, okay, into two equal halves from any plane, and zygomorphic you can divide the flower into two equal halves from only one particular axis, okay, or one particular plane. So zygomorphic flowers can be cut into two equal half in one
vertical plane. So example, datura and hibiscus. So how can we remember? HD. Okay, HD quality అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా nowadays. So HD. So H stands for hibiscus and D stands for datura. And zygomorphic lo we can remember it is like a BP. Okay, so zygomorphic BPB stands for bean and P stands for peas. So actino ante the flower which can be cut into two equal halves from any plane. Zygomorphic, the flower which can be cut into two equal halves from only one plane. That is what we call it as zygo. Moving on to the next question. What is meant by epipetalous? Epi, okay, epi, attached, petals, right? Epipetalous. So what is meant by epipetalous? It is a condition in which stamens are attached to petals. So petals lo already manakaithe ikkada word vachesindi. Petals ante petals. Okay, so stamens anevi petals ki attach ayi unte then we call it as epipetalous. Okay, so let us see if let us say these are petals. Okay, these are petals and ఒకవేళ ఈ స్టెమెన్స్ అనేవి ఈ పెటల్స్ కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. స్టెమెన్ అంటే ఏంటి? ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ కదా, ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. సో ఒకవేళ ఈ స్టెమెన్ వెన్ ద స్టెమెన్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద పెటల్స్ then we call it as epipetalous. This condition is called as epipetalous, attached to the petals. Okay, and what are the examples they have asked? Example is datura and brinjal. Datura, okay, and brinjal is the example of epipetalous. Okay, so I hope it is clear, right? The next question, my dear, next 2 marks question. What is meant by pulvinous leaf base? Leaf base మనకైతే తెలుసు, leaf has 3 important parts. Okay, leaf parts మనం 3, we can divide the leaf into 3 main parts. One is a leaf base, one is a petiole and ఇంకోటి వచ్చేసి లామినా లేదా దాన్ని మనం లీఫ్ బ్లేడ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం క్వశ్చన్ అడిగారు? What is the pulvinous leaf base? Okay, so pulvinous leaf base అనేది బేసికలీ మనము డైకాట్స్ లో చూడొచ్చు. We can see in the leguminous plants, we can see in the leguminous dicotyledon plants. Okay, so ఇక్కడ leaf base అంటే ఏంటి? Now this is right the stem. Okay, so leaf base అనగా రైట్ ఈ లీఫ్ బేస్ ఏమవుతుంది? ఇలా స్వెల్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దీని నుంచి మళ్ళీ పెటియోల్ ఉంటుంది అండ్ దీని నుంచి లీఫ్ బ్లేడ్ అనేది ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ లీఫ్ బ్లేడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ petiole. Okay, and E part, the part which is attaching to the stem ki attach ayina leaf base ni దీన్ని మనం leaf base అంటాం. This is called as the leaf base. అయితే లెగ్యూమినస్ ప్లాంట్స్ లో ఈ లీఫ్ బేస్ కొంచెం లావుగా స్వెల్ అయి ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ స్వోలన్ లావుగా ఉన్న ఓకే స్వెల్ అయి ఉన్న లీఫ్ బేస్నే మనం ఏమంటాము? పల్వినస్ లీఫ్ బేస్ అంటాం. అంతే, ఇది ఒక లీఫ్ బేసే. అయితే ఇక్కడ లీఫ్ బేస్ ఎలా ఉంది? థిక్గా ఉంది కదా, ఎలా ఉంది? లావుగా ఉంది, స్వెల్ అయి ఉంది. సో అప్పుడు ఇలా థిక్ అయి ఉన్న స్వెల్ అయి ఉన్న లీఫ్ బేస్ని అయితే, ఇటువంటి లీఫ్ బేస్ని అయితే మనము పల్వినస్ లీఫ్ బేస్ అని అంటాము. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ పల్వినస్ లీఫ్ బేస్ ఏంటి? The swollen leaf base is called the pulvinous leaf base. And where can we see? We can see in a Leguminaceae family. Okay, so next questions. I hope the questions are easy. Okay, then define venation. Easy kada? Venation name lone undi. Venation. Venation means the arrangements of veins and veinlets is called venation, right? The arrangements of venation anaga enti? What is venation? I hope this is clear. Yes, venation, right? So idaithe oka leaf, let us say, okay, right? And ఇందులో ఈ మిడ్ రిబ్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి. దిస్ ఇస్ మిడ్ రిబ్.
క్లియర్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఇలా వీన్స్ అనేవి అయితే ప్రెసెంట్ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇందులో నుంచి చిన్న చిన్న వీన్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఒక లీఫ్లో ఈ వీన్స్ అండ్ వీన్లెట్స్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యాయి, దాన్నే మనం వీనేషన్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ వీనేషన్? ఓకే, ద మోడ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద వీన్స్ అండ్ వీన్లెట్స్ ఆన్ ద లామినా of the leaf is called venation. So there are two types of venation, my dear. One is what is that? Leaves of dicots. Okay, so what they have asked, ela different unnai. Dicots leaf, monocots leaf tho ela different unnai. Okay, so dicot leaf lo venation anedi reticulate untundannamata. Reticulate. So let me show. Let's say this is the leaf. Okay, and మధ్యలో ఉండేదైతే మిడ్రిబ్, దీన్ని మిడ్రిబ్ అంటాం. అండ్ నెట్వర్క్లో ఉంటాయి. ఇలా ఒక పర్టికులర్ ఫ్యాషన్ అనేది ఉండదు, ఎలా పడితే అలా నెట్వర్క్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో డైకాట్స్లో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఒక నెట్వర్క్, రైట్. సో డైకాట్స్లో రెటికులేట్ వీనేషన్ ఇస్ సీన్. రెటికులేట్ అనగా నెట్వర్క్ ఇక్కడ ఉంది. వీన్లెట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ అ నెట్వర్క్. సో డైకాట్స్లో ఏముంది? రెటికులేట్. అలాగే మనం మోనోకాట్స్లో చూస్తే, మోనోకాట్స్లో లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ అ లీఫ్, ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ అ మిడ్రిబ్. అండ్ మోనోకాట్స్లో I'll take another color. Yes, మోనోకాట్స్లో ఈ మిడ్రిబ్కి ప్యారలల్గా ఉంటాయన్నమాట. ఇట్లా సైడ్ టు సైడ్ ఉంటుంది వీన్స్. సో వీన్స్ ఆర్ ప్యారలలీ ప్రెసెంట్. దట్స్ వై మోనోకాట్స్లో ఎలా ఉన్నాయి? ఇన్ మోనోకాట్స్ ద ప్యారలల్ వీనేషన్ ఈజ్ సీన్. ఓకే, మోనోకాట్స్లో ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్ వీనేషన్ కెన్ బి సీన్. Veins are arranged parallelly to each other. So what are the example? Dicots lo em gurtupeట్టుకోవాలి మనం? Reticulate venation. Reticulate venation ante ela untundi? The veins and veinlets are arranged in a network. Okay, and in the monocots lo parallel venation. What is the meaning? The veins and veinlets are arranged, or the veins are arranged parallelly to each other. So example of the dicots is hibiscus, and example of the monocot is musa. So these are the important questions, my dear. Next question ma, differentiate between racemose and cymose inflorescence. Okay, racemose and cymose inflorescence. So inflorescence ante already we have discussed. Inflorescence ante arrangement of flowers on the main axis. Inflorescence akade undi flower. Okay, so how the flowers are arranged on the main axis, we call it as a inflorescence. Okay, so there are two types of inflorescence. One is a racemose, another one is a cymose. Racemose lo chudandi already nenu meeku cheppanu. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, రెసిమోస్, రేస్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది? రేస్ జరుగుతుంది, రెసిమోస్. మనం ఇలా గుర్తుపెట్టుకుందాం, ఒక రేస్ అయితే జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఎవరు ఫస్ట్ వెళ్తారా, హూ విల్ విన్, కంటిన్యూస్గా. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ గ్రోత్ అనేది ఏముందనమాట? ఇండెఫినేట్, అంటే కంటిన్యూస్ అవుతుంటుంది. రేస్ అనేది కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంటుంది అనమాట, రైట్. ఇక్కడ స్టాప్ అవ్వదు, రైట్. సో రెసిమోస్లో ద గ్రోత్ ఆఫ్ మెయిన్ యాక్సిస్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది, అంటే ఇండెఫినేట్, మనం చెప్పలేము ఎక్కడ ఆగుతుంది అనేది, కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. అదే సైమోస్లో ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద మెయిన్ యాక్సిస్ ఏముంటుంది? లిమిటెడ్, ఒక టైం వచ్చిన తర్వాత అది స్టాప్ అయిపోతుంది. సైమోస్లో గ్రోత్, మెయిన్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో, ఫ్లవర్స్ ఉన్న మెయిన్ యాక్సిస్, అది స్టాప్ అయిపోతుంది. అయితే రెసిమోస్లో ద గ్రోత్ ఏముంది? అది కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెసిమోస్లో ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ acropetal manner, and ikkada flowers are arranged at basipetal. So ardham chuskundaam, right. Let us say this is main axis. Okay, main axis stem yokka main axis, right. And ee main axis ela untundi? Continuous ga growth avutundi. Ade first point. Ikkada main axis ela untundi? Continuous ga growth avadu. Oka point vachin tarvata, right, oka point vachin tarvata idaithe terminate అయిపోతుంది. Let's say this is the main axis. నో, ఇప్పుడు ఈ acropetal అంటే ఏంటి? ద ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్, జస్ట్ మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను అంతే, ఫ్లవర్స్ లాగా అంతే. ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ బాటంలో ఉంటాయి, ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ బాటంలో ఉంటాయి. టిప్ మీద ఎటువంటి ఫ్లవర్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ యాక్సిస్ ఏమవ్వాలి? కంటిన్యూ అవ్వాలంటే టిప్ దగ్గర ఏమీ ఉండదన్నమాట. ఓకే, ఓన్లీ సైడ్స్ ఉంటాయి. అది కూడా చూడండి, ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ ఎక్కడున్నాయి? కింద ఉన్నాయి. ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ బాటంలో ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ పైన ఉండేవి ఏంటి? యంగర్ ఫ్లవర్స్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ టిప్లో ఏముండదు, గ్రోత్ అనేది ఏముంటుంది? కంటిన్యూస్. సో దీన్ని ఇక్కడ చూడండి ఏలా కనిపిస్తుంది మనకి, దీన్నే మనం acropetal manner అంటాం. acro ఓల్డర్ అట్ ద
బాటమ్, యంగర్ అట్ ది టాప్. ఒకవేళ బేసి పెటల్ చూస్తే బేసి పెటల్ ఈజ్ ఆపోజిట్, ఉల్టా, దీనికి ఉల్టా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టిప్ మీద ఫ్లవర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అది కూడా ఉల్టా. ఐ హావ్ టోల్డ్ దిస్ ఇస్ ఆపోజిట్. సో ఓల్డర్ ఫ్లవర్ పైన అండ్ యంగర్ ఫ్లవర్స్ అయితే కింద ఉంటాయి, రైట్. ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ టాప్ అండ్ యంగర్ వన్ ఆర్ అట్ ది బాటమ్. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే మెయిన్ యాక్సెస్ అంటే ఆ టిప్ మీదనే ఒక ఫ్లవర్ వచ్చేసింది అనమాట. ఇంకా అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆ యాక్సెస్ అనేది ఇంకా ఫర్దర్గా గ్రో అవ్వదు. దట్ ఈస్ వై సైమోస్లో ద మెయిన్ యాక్సెస్ గ్రోత్ ఈస్ లిమిటెడ్. అయితే రెసిమోస్లో ద మెయిన్ యాక్సెస్ గ్రోత్ ఈస్ continuous. Okay, so these are the differences. Moving to the next one. Define placentation. Placentation, very simple. Placentation ante the arrangement of ovules in the ovary, right? Ovules anevi ovary lo ela arrange ayyayi, how the ovules are arranged in the ovary, danni manam placentation antam. So what is placentation? The arrangement of ovules in an ovary is called as placentation. Okay, then there are 5 types of placentation, my dear kada. 5 types of placentation untundi. Axial placentation, peripheral placentation, free central placentation, okay, basal placentation, marginal placentation. Aithe ఇక్కడ ఏమడిగారు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటేషన్ క్యాన్ బి సీన్ ఇన్ అ డయాంథస్. సో డయాంథస్ అనే ప్లాంట్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాసెంటేషన్ ఉంటుంది అంటే ఓవ్యూల్స్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యాయి. సో ఇన్ ద డయాంథస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఓకే ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్స్ ఈస్ ఫ్రీ సెంట్రల్. ఫ్రీ సెంట్రల్ అనగా రైట్. సో ఫ్రీ సెంట్రల్ మీన్స్ యూ కెన్ సీ దిస్ right. Center lo emuntayi locule, so no chambers or no locule, here only one locule untundi. And the main one, right, you can see here, right, idaithe ovary wall, this is ovary wall, and these are ovules. So ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓవ్యూల్స్ అనేవి ఫ్రీలీ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయి, సెంటర్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీ సెంట్రల్, రైట్. సో అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ చూడండి డెఫినేషన్, అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ ఇన్సైడ్ ద ఓవరీ ఇస్ కాల్డ్ ప్లాసెంటేషన్. డయాంథస్ లో ఎలా ఉంది, ఫ్రీ సెంట్రల్, ఫ్రీగా సెంటర్ లో ఉన్నాయన్నమాట. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రీ సెంట్రల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is meant by parthenocarpic fruits? Parthenocarpic fruits. Okay, so look at this, parthenocarpic. So fruits usually, right, after the fertilization form అవుతాయి అన్నమాట. Ovary gets converted into fruit kada. So after the fertilization we get the fruit. But if we are getting the fruit without any fertilization avvaka munde, like we get a, what is that, the fruit, then we call it as a parthenocarpic fruit. So what are parthenocarpic fruit? When a fruit is formed without fertilization of ovary, then it is called as parthenocarpic fruit. Very important question it is. What are parthenocarpic fruit? మనం గుర్తుంచుకోవాలి, ఫ్రూట్ అనేది బేసికలీ ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత మనకు వచ్చేది. అయితే ఈ ఫ్రూట్ ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండానే ఫామ్ అవుతే దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పార్థెనోకార్పిక్ ఫ్రూట్. సో ఫర్టిలైజేషన్ అయిన ఫ్రూట్స్ లో సీడ్స్ అనేవి అయితే ప్రెసెంట్ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వట్లేదు, సో ఈ ఫ్రూట్స్ లో సీడ్స్ అనేవి ఉండదు. సో పార్థెనోకార్పిక్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ అన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్, ఎందుకంటే అక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ అవ్వలేదు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, రైట్, ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ బనానా, ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, రైట్. అండ్ how is this useful? It is useful in the juice industries. మనకు ఏం ఉపయోగం ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ నుంచి అంటే, ఇప్పుడు చూస్తే మీరు చాలా వరకు ఫ్రూట్స్ అనేవి అయితే మనకు సీడ్లెస్గా ఉంటున్నాయి. ఈవెన్ ద గ్రేప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా మనకు సీడ్లెస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో ఎందుకు ఈ సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామంటే జ్యూస్ ఇండస్ట్రీస్ కోసం, జ్యూస్ ప్రొడక్షన్ కోసం. అక్కడ సీడ్స్ అనేవి అయితే లేకుంటే మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు, డైరెక్ట్లీ పల్పీ అనే దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకొని జ్యూస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో సీడ్స్ నుండి ఆ ప్రాబ్లం తీసేయడము ఇలాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. సో దిస్
are important in commercial purpose of juice making. Okay, so examples anedite banana. Moving on to the next one, my dear. Very beautiful question. Why certain fruits are called as false fruit and true fruits? చూడండి dear students, fruits అనేవి మళ్ళా మనము 2 కేటగిరీలో డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ఎక్కడి నుండి అవి డెవలప్ అవుతున్నాయి అనేది. సో ఒకవేళ true fruits and false fruit. True fruits are those fruits which are formed from ovary. Just now I have told, usually ovary అనేది fertilization అయిన తర్వాత ovary నే fruit గా మారుతుంది. ovary నే fruit గా మారుతుంది అన్నమాట, రైట్, ఆఫ్టర్ ద ఫర్టిలైజేషన్. సో ఒకవేళ ఫ్రూట్ అనేది కేవలం ఓవరీ నుండే ఫామ్ అవుతే దాన్ని మనం ట్రూ ఫ్రూట్స్ అంటాం. ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అనేది ఏంటి? ద ఫాల్స్ ఫ్రూట్ ఆర్ ద ఫ్రూట్స్ అవి ఓవరీతో కాకుండా లేదా ఓవరీతో పాటు ఇంకా కింద వేరే పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, థాలమస్ అనేది, ఆ థాలమస్ అనేది కూడా ఫ్రూట్లో డెవలప్ అవుతుంది. వెన్ ద ఫ్రూట్స్ ఆర్ right, a fruit developing from fertilized ovary is called true fruits. Already I have told. Okay, but any fruit which is developed from any part of the flower other than ovary కాకుండా వేరే పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ నుండి ఫ్రూట్ డెవలప్ అవుతే దాన్ని మనం ఫాల్స్ ఫ్రూట్ అంటాము. సో ట్రూ ఫ్రూట్స్ వేర్ ఓన్లీ ఓవరీ ఈస్ డెవలపింగ్ ఇన్ టు ద ఫ్రూట్. ఫాల్స్ ఫ్రూట్ యాక్చువల్లీ దీన్ని పర్టికులర్ డెఫినేషన్లో కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఇంక్లూడింగ్ ఓవరీ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద flower also involves in the fruit. That's why we call it as what? False fruit. So apple, anacardium, okay, and ఇంకా ఇక్కడ వస్తాయి అన్నమాట cashew, right, strawberry. All these are some examples of false fruit. False fruit అనగా ఇక్కడ ఓవరీ కాకుండా వేరే పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ నుండి ఫ్రూట్ అనేది డెవలప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్? ఓకే, మళ్ళీ ఫ్రూట్స్ని మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, హౌ మెనీ కార్పల్ నుండి అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని, రైట్. దెన్ అక్కడ మళ్ళీ మనకి సింపుల్ ఫ్రూట్స్, కాంపౌండ్ ఫ్రూట్స్, అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్ అనేవి అయితే వస్తాయి. సో ఇక్కడ వాట్ ఆర్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్ అన్నమాట. సో లిజన్ మై డియర్, అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్ అనేవి బేసికలీ ఒక్క ఫ్లవర్ నుండే డెవలప్ అవుతాయి. ఓన్లీ వన్, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్, అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ వన్ ఫ్లవరే. ఇందులో ఒక ఫ్లవరే ఉంటుంది. అయితే ఈ ఫ్లవర్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ కార్పల్స్ అన్నమాట. ఫ్లవర్లో మల్టిపుల్ కార్పల్స్ ఉంటాయి. కార్పల్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, రైట్. సో ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్, స్టిగ్మా, ఓవరీ, స్టైల్. సో మల్టిపల్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను మల్టిపల్. సో 1, ఓకే, 2. సో దీన్నైతే మనం కదా, సో మల్టిపల్ ఇక్కడ 3 డ్రా చేసా. అండ్ ఇవన్నీ కూడా సో మల్టిపల్ కార్పల్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ఓకే. అండ్ ఆల్ దీస్ కార్పల్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే దే ఆర్ నాట్ ఫ్యూజ్డ్, దే ఆర్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి. అవి ఫ్యూజ్ అవ్వలే, అతుక్కోలేదు, దే ఆర్ ఫ్రీ. సో ఫ్రీగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం దీన్ని ఏమంటాం? ఎపోకార్పస్ అంటాం. ఎపోకార్పస్ అంటే ఫ్యూజ్ అవ్వలే. సిన్కార్పస్ అంటే ఫ్యూజ్ అయింది. గైనీషియం అంటే అదే ఇక్కడ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, ఏది? కార్పల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రైట్, కార్పల్స్ అనేవి మల్టిపల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇలా చాలా ఉంటాయి, మల్టిపల్గా ఉంటాయి, రైట్. సో దే ఆర్ ఒకే ఫ్లవర్లో, ఒక్క ఫ్లవర్లోనే, ఇవన్నీ కూడా ఒక్క పూలోనే, ఒక్క ఫ్లవర్లోనే కార్పల్స్ మల్టిపల్గా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది, ఇది కూడా ఫర్టిలైజ్, ఆల్ దీస్ కార్పల్స్ గెట్ ఫర్టిలైజ్. ఓకే, సో అప్పుడు ఫర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క కార్పల్ కూడా ఒక ఫ్రూట్లెట్గా మారుతుంది. సో ఐ చేంజ్ ద కలర్. ఎవ్రీ కార్పల్ ఆఫ్టర్ దిస్, ఓకే, డెవలప్స్ ఇంటూ అ ఫ్రూట్లెట్. ఓకే, చిన్నది. ఇక్కడ నుండి కూడా ఫర్టిలైజేషన్ అయినాక ఇదొక ఫ్రూట్లెట్గా మారుద్ది, రైట్. అండ్ దిస్ వన్ ఇలా ఒక ఫ్రూట్లెట్గా మారుతాయి. సో ఇప్పుడు మనం జాయిన్ చేయండి ఈ కంప్లీట్గా దిస్ చేంజెస్ ఇంటూ అ సింగిల్ ఫ్రూట్. ఓకే, సింగిల్ ఫ్రూట్ ఇది, దీన్ని మనం అగ్రిగేట్ అంటాం. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? దిస్ క్యాన్ బి సీన్ ఇన్ అ కస్టర్డ్ యాపిల్, సీతాఫలంలో మనం చూడొచ్చు. ఆ చిన్నవి మనకి ఏవైతే కనిపిస్తాయి కదా ఇలా, దానిపైన అందులో సీడ్స్ ఉంటాయి,
కదా, ఇక్కడ సీడ్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, వాట్ ఆర్ దీస్, ఇది ప్రతిదీ ఒకటి ఫ్రూట్లెట్, ఓకే, కార్పల్. అండ్ మొత్తం ఒకే ఫ్లవర్లో ఉంది, అది మొత్తం ఒకే ఫ్లవర్లో ఉంది. సో కంప్లీట్గా ఒక ఫ్రూట్ అనేది అయితే డెవలప్ అవుతుంది. సో లెట్స్ రీడ్ ఇన్ కస్టర్డ్ యాపిల్ మెనీ కార్పల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఒకే ఫ్లవర్ అయితే మెనీ కార్పల్స్. ఈచ్ కార్పల్ ఆర్ అపోకార్పస్, అంటే దే ఆర్ ఫ్రీ, ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు. డెవలప్స్ ఇంటూ అ ఫ్రూట్లెట్, ప్రతి ఒక్క కార్పల్ కూడా ఒక చిన్న ఫ్రూట్లెట్గా మారుతుంది. అండ్ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్లెట్స్, ఇవన్నీ కలిపి కూడా ఒక సింగిల్ ఫ్రూట్గా అయితే డెవలప్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అగ్రిగేట్ ఫ్రూట్స్ అంటాం. ఓకే, సో కస్టర్డ్ యాపిల్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. లోటస్ ఫ్లవర్లో కూడా మనం అలాంటి అరేంజ్మెంట్నే చూడొచ్చు. సో దెన్ ద లాస్ట్ ఐ థింక్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్ మై డియర్ 2 మార్క్స్లో, right, name a plant that has a single fruit. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఫ్రూట్ గురించే. నేమ్ a plant that has a single fruit, okay, from the entire inflorescence. Inflorescence అంటే ఏంటి, arrangement of flowers on the floral axis, the floral axis కదా, అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం, లెట్ us సే ఇది ఒక మెయిన్ యాక్సిస్ అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫ్లవర్ ఉంది, ఓకే, ఇలా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. ఈ మెయిన్ యాక్సిస్కి ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. చిన్నవి ఇలా గ్రూప్లో బంచ్లో ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ కంప్లీట్ దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అంటాం. ఓకే, అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆన్ ద ఫ్లోరల్ యాక్సిస్, ఈ మొత్తాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అంటాం. ఈ కంప్లీట్ బంచ్ని అయితే మనం ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగారంటే, ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్సే ఒక ఫ్రూట్గా మారుతుందన్నమాట. సో ఏంటి ఆ ఫ్రూట్, ఏం తెలుసా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ పైనాపిల్. వేర్ ఆర్ వి, ఎస్, పైనాపిల్ మనం చూడొచ్చు. పైనాపిల్లో అందులో చూడొచ్చు కదా, చిన్న చిన్న దానివి మనకు ఏవైతే ముక్కలు కనిపిస్తున్నాయో. అలాగే జాక్ ఫ్రూట్లో కూడా మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో పనస, జాక్ ఫ్రూట్ అంటే పైనాపిల్. సో ఇక్కడ ఆ సింగిల్ ఫ్రూట్, ఎందుకు పైనాపిల్ కానీ ఆ జాక్ ఫ్రూట్ కానీ ఇంత పెద్దగా ఉంటాయంటే, కంప్లీట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అంటే ఈ కంప్లీట్ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఏమవుతుందన్నమాట, ఒక ఫ్రూట్గా మారుతుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద ప్లాంట్ విచ్ హ్యాస్ సింగిల్ ఫ్రూట్, ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్, ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇది పైనాపిల్గా మారుతుంది, లేదా ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ నుంచి ఇది ఏమవుతుంది అనమాట, ఇట్ చేంజెస్ ఇంటూ పనస అంటే జాక్ ఫ్రూట్ కదా. సో the plant which has single fruit developing from the entire inflorescence is pineapple or a jackfruit. I hope you understood this, my dear student. So ఇంతటితో మనకైతే 2 marks questions from morphology of a flowering plant chapter నుండి కంప్లీట్ అయ్యాయి. So we have successfully completed the first chapter morphology. 8 marks ది కూడా మనమైతే కంప్లీట్ చేసాం. My dear student, please go and watch the session, watch the video of 8 marks. ఖచ్చితంగా ఆ 8 marks నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ప్రిపేర్ థరోలీ అండ్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ లో కూడా మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇవన్నీ కూడా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో ఇవన్నీ ఫస్ట్ మనం ప్రిపేర్ అవుదాం. అండ్ 1 or 2 మార్క్స్ లో అయితే కొంచెం అటు ఇటుగా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ని కూడా మనం బుక్ లో నుండి అయితే మనం వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ. సో ఇవైతే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం. సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ విల్ ప్రిపేర్ okay from these questions also, my dear. You are ready for your examination. Okay, so as I have told you, for this we require your effort also, and we are of course putting our efforts, my dear. So let's make it a beautiful journey. Okay, so see you in the next class, my dear, with another chapter and another important questions. Till then, take care. Bye bye, dear students.